What a wonderful Sunday. What a wonderful opportunity to praise our Lord, our Savior, our King of Kings and Lords. Every Sunday is a good Sunday. I know we go through things during the week and the devil might attempt to attack us and throw us a little bit of this and that. But Sunday, we remind him that he is defeated. When we worship on Sunday, we remind him that Jesus resurrected on the third day. Well, I might just change my preach for today. On Sunday, when we worship, we declare that even through the trials and the tribulations, we can still worship Jesus because he's in control. That is not about what we feel, what we see, but it's about our faith in Jesus Christ. That he is alive and he reigns, and he deserves all the honor and all the glory. Thank you, Jesus. Oh, you look very beautiful, even in the rain. Some of you still managed to keep beautiful. Tell the one sitting next to you, you look beautiful today. Because the love of Jesus is in you. But it's not the only reason. I'm thankful as this Thanksgiving. I'm sure we're all grateful and thankful. And I was thankful for the food. I was thankful I didn't have to cook. I was thankful for the desserts. And I was reminded how I'm so thankful for this church, for this family. I'm thankful for the leaders that hold my hands and push me and rebuke me when I'm needed. I'm thankful for this beautiful worship team that they're always here Sunday in, Sunday not. I'm thankful for my wife. I'm thankful for my daughter. I'm thankful for her toys laying on the floor. I'm thankful for everything because God has been so good. And he's always been faithful from generation to generation. And that's something for me just to worship when you look at the big picture of everything that he's done for us. I'm thankful for where we started and where we are today. I'm thankful for what God is going to do tomorrow, next month, and in a few months. Even if I can't see it yet, I'm already thanking him for what he's going to do. And today I want to continue with part 2 of last week's preach because you didn't let me finish. But it's been a while since I talked about Joshua and the Old Testament, and I'm like, with a new love, I'm finding things again that I didn't see in the past, and I've been holding this message for 3 weeks. It's been stirring me up. And last week, I was like, you know what? I was trying to do it, but it was going to be too long, and the translator was taking too long to translate. So today is part 2, and in case you didn't know, we are in a series of God Chooses the Ordinary. How God does great and mighty things with the low, with the foolish, with the ordinary people. I'm thankful and grateful that he doesn't see what man sees. I'm thankful that the Bible says that he sees the inward, he sees the heart, and not the outward. Because if not, more than us, with our reputation and our background, especially me, maybe because of where we were born or how we were raised, we wouldn't be qualified. But I'm so thankful that he chooses improbable. The media didn't like the word improbable. It says it doesn't make sense in the social media. So, okay, unexpected and an unlikely leader. I love how he chooses people for his glory. To fool the wise, to shame the wise, the Bible says. And today I want to talk to you about an unexpected altar. You see, we've been talking about last week how God chose Joshua, an unexpected and improbable leader who didn't have the background, who was a Hebrew person who was born and raised in the desert, in the wilderness, born into slavery, but yet God chose him. God saw something because he was faithful, he was obedient, he was a servant. When you look back, you see that Joshua was always serving Moses. He served him for 40 years. Not only that, but you see that when Moses was in the mountaintop talking to God face to face, Joshua was right there in the outside. Maybe he could catch some of the glory. Maybe he could catch some of the blessing.
I love that while the rest of the people were saying, well, Moses, you go into the presence. We're going to stay here in our tent. Joshua was right beside, maybe behind Moses, just seeing. Maybe he could catch the blessing. Maybe he could catch something. Maybe something can pour on me. I know, God, you came for Moses. Maybe if you can just see me. I love the spirit of Joshua because the book of Joshua reminds us that it's a book of transition. A book of the old dies and the new begins. A book where their minds are transitions, and to be able to go to the promised land, we have to conquer and possess the land. The book of Joshua is about war. It's how the desert tried to take them out, but they conquered through the desert. But then, as I was reading on chapter 3 and chapter 4, I found this unexpected altar that I want to talk to you about today. It's right in verse 6. So for you to understand the context, God tells Joshua that he's going to use great and mighty things. I will do wonders with you. He gives him a promise. I'll be with you the way I was with Moses. And one of the first things that he's going to tell him is that he's going to cross the Jordan River. And he gives him instructions. So here we are, Joshua receiving instructions from God. And now God tells Joshua what he needs to do. Joshua, being a faithful, obedient servant, tells the people what needs to be done. Joshua doesn't question the whys on the whos, porque in Spanish. He does. And in verse 6 of chapter 4 is where our story begins. Chapter 4, verse 6-11. We have people listening to us in other countries, so we need to translate. An unexpected altar. Verse 6. That this may be a sign among you when your children ask in time to come, saying, what do these stones mean to you? Then you shall answer them that the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord, when he crossed over to the Jordan. The waters of the Jordan were cut off, and this stone shall be for a memorial to the children of Israel forever. So here's God telling him, first of all, you need to do an altar. And I understand this altar. Why do you need to do this altar? So the people of Israel remember. So your children may remember. I wonder if God knows that we're so easy to forget sometimes. I wonder if God knew that we would forget what God has done. That God gives us the promise, that God healed us, that God has done great and mighty things, and things come and the waters rise, and all of a sudden we start doubting and questioning. I wonder if God knew that the people of Israel, just the way they did in the desert, they were going to forget. So they tell them to put an altar of remembrance, build 12 stones from each tribe. And I understand this part. But verse 8 says, and the children of Israel did so, just as Joshua commanded, como Josué había dicho. And took up 12 stones from the midst of the Jordan. Y se llevaron 12 piedras del este del Jordán, del río Jordán. As the Lord had spoken to Joshua. Como el Señor les había hablado a Josué. According to the number of the tribes of the children of Israel. De acuerdo a la cantidad de las tribus en Israel. And carry them over with them to the place where they lodge. Y se los llevaron al lugar donde ellos estaban hospedándose. And laid them down there. Y los dejaron ahí. Then Joshua set up 12 stones in the midst of the Jordan. Entonces Josué tomó esas 12 piedras. In the place where the feet of the priest. En el lugar donde los pies del sacerdote. Who bore the ark of the covenant stood. Donde estaba el arca. And they are there unto this day. Y esas piedras están ahí hasta el día de hoy. Verse 10. Versículo 10. So the priest who bore the ark stood in the midst of the Jordan. Entonces el sacerdote estuvo en el río Jordán. Until everything was finished that the Lord had commanded Joshua to speak to the people. Hasta que todo había acabado, hasta que todo lo que
el Señor le había dicho a José se haya acontecido. according to all that Moses had commanded Joshua. De acuerdo a todo lo que que el Señor le había dicho a Moisés. And the people hurry and cross over. Y la gente cruzó. Then it came to pass Y vino a pasar that when all the people had completely crossed over, y cuando toda la gente había cruzado el mar that the ark of the Lord and the priests crossed over, y el arca del Señor y los sacerdotes también cruzaron in the presence of the people. en la presencia de la gente. So here we are, God telling Joshua that he's going to cross the Jordan River. Y aquí podemos ver que Dios le dice a Josué de que él debe cruzar el río Jordán. First, the altar goes before the people. Primero, el altar va delante de la gente The altar represents the presence of God. y el altar representa la presencia de Dios. And as soon as they step in the Jordan River in the waters, Y cuando la gente se mete en el agua del Jordán, the Jordan opens el río Jordán abre and they start walking y empiezan a on caminar. dry land. Empiezan a caminar en la tierra. Now God tells them to pick up 12 stones out of the midst of the river Y el Señor les dice a ellos que agarren 12 piedras de que estaban dentro del río and to put them where they're going to be y que los pusieran donde Él quería que los pusieran, as a memorial como memoria when the children of Israel, when they ask. para los hijos de Israel. I understand that part Yo entiendo esta parte, because everybody's going to see the altar. porque toda la gente va a ver el altar. But verse 9 Pero versículo 9 dabbles me me sorprende, because verse 9 says that Joshua porque versículo 9 dice que Josué takes 12 stones, toma 12 piedras he builds an altar y él construye un altar in the midst of the Jordan River, en el río Jordán, inside the Jordan River, dentro de el río Jordán, while there's dry land. mientras está la tierra seca. Now, before we go further, what is an altar? Antes de que vayamos más adelante, ¿qué es un altar? In the Hebrew, En hebreo, the word for altar is la palabra altar es mizbech, mizbek, which means to offer, que significa ofrecer, kill, matar slay an animal for sacrifice. y sacrificar un animal. Another definition, Otra definición, to slaughter for sacrifice. matar para un sacrificio. Now, in Ezekiel 43, Ahora, en Ezequiel 43 has a little bit different of a definition hay una definición un poco diferente, because it says it's the mountain of God. porque dice que es la montaña de Dios. So it's a place for sacrifice. Entonces, es un lugar para sacrificio We see different altars in the Old Testament. y podemos ver diferentes altares en el Viejo Some of them were Testamento. a mountaintop. Algunos de esos altares estaban sobre la montaña They were meant to be seen. y esos altares eran hechas para ser vistas. They were meant to slaughter and worship, but people were supposed to see them. Eran hechos para los sacrificios, pero también para que la gente pudiera ver los altares. They usually had a meaning of restoration of God's relationship, Y estos altares tenían un significado de restauración, of remembrance, de recordatorio and atonement. Expiación. y expiación. They usually commemorate an encounter with God. Y normalmente hablan sobre un encuentro con el Señor. You know that the first time we see the word altar ¿Sabes que la primera vez que vemos la palabra altar is right after the flood? es justo después del diluvio? As soon as the flood is over, Después de que termina el diluvio, Noah comes out of the ark. Noé viene del arca, Not the one that is in Indiana, but the real ark. no el que está en Indiana, pero el que está, el The first thing he verdadero. does is build an altar, Y lo primero que hace es que él construye un arca, thanking God dándole gracias a Dios for the new covenant, por lo nuevo, for a new promise. por una nueva promesa. But he was not the only one who built an altar. Pero él no fue el único que construyó un altar. We know of Abraham Sabemos de Abraham, that when God called him out of his parenthood, de que cuando Dios lo llamó de su parentela, Abraham was known Abraham fue reconocido as an altar builder. como un hombre que construía altares. Everywhere he went, he built an altar. Y donde quiera que él iba, construía Every altares. time he felt the presence of God, he wanted to thank God, Cada vez que él sentía la presencia de Dios, él quería agradecerle a Dios and he built an altar.
altar. y él construía un altar. After his calling, Después de su llamado, he goes to Shechem. él va a la ciudad de Siquem He builds an altar. y él construye un altar. Thanks God Le da gracias a for Dios choosing him. por escogerlo a él. Then he goes to Bethel. Después él va a Betel He thanks God y le again. da gracias a Dios He builds de an nuevo altar. y construye otro He altar. goes to 2 more cities. Él va a 2 ciudades más He was always building y altars. siempre estaba construyendo altares. Because church, because God is not a place, a building. Porque iglesia, los altares no es un edificio. It's where we worship. Es el lugar donde nosotros adoramos. where we Es donde sacrifice. sacrificamos. So Abraham knew Entonces Abraham sabía that everywhere he went, que no importa donde él He was fuera, declaring, él siempre God declararía is here. que Dios está aquí, God is here. que Dios está I aquí can worship God here. y yo puedo adorar a Dios aquí. We see other altars. Vemos otros altares. Elijah built an altar Elías construyó un altar against 450 false prophets. en contra de 450 profetas And you know the falsos. story. Y tú sabes la historia. Fire descended from El heaven. fuego descendió del cielo. We see different altars in the Bible, Y podemos ver diferentes altares en la but they were Biblia. all meant to be seen. Pero todos los altares fueron hechos para ser They were all vistos. mountaintop. Todos estaban sobre montañas. Abraham went to the mountain Abraham fue a la montaña to sacrifice his only son that he dreamed of, para sacrificar a su único hijo, the one born of his beloved wife, que fue nacido de su amada esposa, Isaac. Isaac, He built an altar. y él construyó un altar. But why is Joshua building an altar underneath the Jordan Pero River? ¿por qué Josué está construyendo un altar Where no debajo one del río can see Jordán, it. donde nadie lo puede ver? Where no one can say, oh wow, look at that altar. Donde nadie puede decir, mira, ese altar. You can't take a picture. Tú no puedes tomar foto. It's like going out to eat Es como ir a comer and not taking a picture and not posting it. y tomar una foto y no postearlo en las redes. Just imagine that. Solo imagínate eso. It's like traveling, Es como ir de viaje, go to a beautiful place, ir a un lugar maravilloso not take a y picture no tomar una foto and not post y it no poder postearlo with the 10 followers that you con los have. 10 seguidores en las redes que tienes. Why would he build an altar under the Jordan River? ¿Por qué Josué construiría un arca dentro del río Jordán? Sometimes we ask ourselves the same question. Muchas veces también nos hacemos esa misma pregunta. Why would you build a church in a basement? ¿Por qué harían una iglesia en un basement, en un sótano? Sometimes we don't understand, why do we do certain things that God tells us to do? A veces no entendemos de por qué hacemos cosas que el Señor nos dice que hagamos. In the time it doesn't make sense, En ese momento tal vez no hace sentido, but we don't know what we're doing. pero no sabemos lo que estamos What haciendo, God has planned for in the future. más lo que Dios tiene preparado para el futuro. So this question for 3 weeks, I've been wondering, why would he build an altar under the sea, under Entonces, the river? Por 3 semanas me he preguntado por qué Josué construiría un altar dentro del río Jordán. Now, if you see water, Ahora, si tú ves agua, it's very important in the Bible. el agua tiene un significado muy importante en la Biblia. We see miracles in the water. Podemos ver milagros en la Biblia. Jesus walking on water. Jesús caminó sobre las aguas. Jesus telling a blind person to go and clean themselves with water. Jesús le dice a un hombre ciego que vaya y se limpie con agua For 9 para ser months, we're in sano. water. Por 9 meses nosotros estamos en agua. Water is very significant in the Bible. El agua tiene un significado muy importante en la He tells Biblia. Nicodemus, Y Jesús le dice a Nicodemo, you must be born again debes nacer de nuevo through water and the Spirit. por medio del agua y el espíritu. So this is where things are connecting. Entonces aquí se empiezan a conectar So I las had to go and cosas. ask Prophet Google, Entonces tuve que ir a Profeta Google y what has preguntarle happened in the Jordan River? qué ha pasado con el río Jordán. Why was this altar built underwater? ¿Por qué este altar fue construido en el río Jordán? Without recognition. Sin reconocimiento. We see like there's so many miracles that happen in the Jordan River. Podemos ver tantos milagros que han ocurrido en el río Jordán. And I wonder Y me pregunto, if Joshua knew si Josué sabía that when he was building this altar, de que cuando él estaba construyendo esta arca, there were things that were going to happen in this river. él sabía de que iban a suceder muchas cosas en este río. Because remember, Porque recuerda an algo, altar is a place of sacrifice, que el altar es un lugar de it's a sacrificio, place of worship, es un lugar de adoración it's a place of prayer. y es un lugar de oración. 2 Kings 2:8. Segunda de Reyes
we see that Elijah, podemos ver que the Elías, prophet Elijah, el profeta Elías, takes his cloak, toma su manto he strikes to Jordan, y pega el río Jordán. and the water was divided. Y las aguas fueron divididas. So this tells me Entonces esto me dice that where there is an altar, de que donde hay un altar, where there is prayer, donde hay oración, where there is worship, donde hay adoración, where there is sacrifice, donde hay sacrificio, whatever is closed, lo que esté cerrado lo que esté cerrado has to open. tiene que abrir. This tells me Esto me dice that God gives his servants que Dios le da a sus sirvientes authority autoridad over the Jordan River. sobre el río Jordán. Also, why would he build an altar under the river? ¿Por qué Josué construiría un altar debajo del río? Because years later, Porque años después, another prophet, otro profeta, Elijah, Elías, would grab the same cloak con ese mismo manto and would say, "Where is the God of Elijah?" y diría, ¿dónde está el Dios de Elías? Once again, he strikes the Jordan River, Y él le pega al río Jordán and the Jordan River opens again. y el río Jordán se abre de nuevo. Because where there is prayer, Porque donde hay oración, because where there is worship, donde hay adoración, because where there is donde hay sacrifice, sacrificios, there's authority. hay autoridad. And if he did it before, Y si él lo hizo he can do it antes, again. lo puede hacer de nuevo. But this is not the only things that happen in the Jordan River. Pero esto no son las únicas cosas que han sucedido en el río Jordán. 2 Kings 5 Segunda de Reyes 5, from 1 to 14. del 1 al 14. There's a general, Naaman, Hay un general alemán, Syrian commander. un comandante, He's filled with leprosy. y él está lleno de lepros. He had a beautiful armor. Y tenía una armadura hermosa, He had an amazing title, tenía un título hermoso, but his flesh pero su carne was filled with leprosy. estaba llena So de esa enfermedad. he asked the prophet, Entonces él le preguntó a ese and the profeta, prophet tells him, dip 7 times in the Jordan River. y el profeta le dice, métete al agua 7 veces. If you remember the story, Y no sé si tú te acuerdas, but the commander, the general, the Syrian commander gets upset. pero el general, el comandante, se molesta. Are there other rivers? ¿No hay otros ríos? There's better rivers out there. Hay muchos mejores ríos allí. He forgot that God chooses the ordinary. Pero él se olvidó de que Dios escoge siempre lo ordinario. Finally, he obeys. Y entonces él obedece. He dips 7 times in the Jordan River. Y él se mete al río 7 The veces. Bible says Y la Biblia dice that his flesh, that his skin que su carne, que su piel, was that just like Dave's, like a baby. que fue restaurada así como un niño. Why? ¿Por qué? Because where there is prayer, Porque donde hay oración, where there is worship, donde hay adoración, where there is sacrifice, donde hay sacrificio, there is healing. hay sanidad. We don't understand sometimes the things that we do now, Muchas veces no entendemos las cosas que hacemos en el momento, the sacrifices that we do today, los sacrificios que hacemos hoy día. the things that are happening that are echoing in eternity. Son cosas que están sucediendo y están siendo eco en la I eternidad. don't know if you've asked yourself this question No sé before. si tú te has preguntado esta pregunta. Is what I'm doing worth it? Si lo que yo estoy haciendo tiene valor. Is it enough? ¿Es suficiente? Am I making a difference? ¿Estoy haciendo una But you diferencia? don't know No sabemos. that when you serve, De que cuando nosotros servimos, that when you de sacrifice, cuando tú sacrificios, that when you worship, de cuando tú adoras, you're building an altar, estás construyendo un that things are altar. happening, De que hay cosas que están that sucediendo blessings are y unlocking, que hay bendiciones que se están that you're desarrollando, provoking que tú miracles. estás provocando milagros. A few years later after that, Y unos años después de eso, 2 Kings chapter 6, en Segunda de Reyes capítulo From 1 to 6, 7. del 1 al 7, the story tells that a young prophet, aquí la historia dice que había un profeta joven he lost a borrowed iron axe que él había perdido un hacha in the Jordan River. en el río Jordán. So here it is, a young prophet Entonces aquí hay un profeta joven doing the labor. haciendo labor. He didn't have the machine that we had at Sherry's home. No tiene la máquina que tuvimos en la casa de Sherry, nuestra hermana Sherry. He had a through axe, Él estaba usando una hacha, and he loses the iron. pero él pierde. And the first thing El that he says, like, hierro. oh my goodness, it was borrowed. Entonces dijo, lo primero que dice es,
Dios mío, eso fue prestado. I got no money in the bank. No tengo dinero en el banco. So Elisha being the prophet, Entonces Elías siendo profeta, he prays, he throws a stick in the water. él ora y tira Como un palo. un palo And the iron y el hierro starts floating. se empieza a ver en el agua, empieza a flotar. What does this tell me? ¿Y qué nos dice esto? That where there is worship, Que donde hay adoración, that where there is prayer, que donde hay oración, that wherever there is sacrifice, cuando hay sacrificio, wherever is low, whatever is down, lo que está bajo has to rise up. tiene que subir. It also tells me Y también nos dice that God cares for the small things. de que a Dios le interesa hasta lo más pequeño y mínimo. That God is in our lives in the little things. De que Dios está en nuestras vidas aún en las cosas mínimas. That we can pray for the small things. De que podemos orar aún por las cosas pequeñas. And He answers our prayers. Y que Él responde a nuestra oración. But this is not the most impressive thing. Pero esto no es lo más impresionante. I wonder if Joshua knew Me pregunto si Josué sabía that hundreds of years later, que cientos de años después there will be a prophet habría un profeta called John the Baptist. llamado Juan el Bautista, That God was going to call him de que Dios lo iba a llamar a for él repentance, para to arrepentimiento, preach salvation, para predicar to salvación, preach a new life. para predicar nueva vida. I wonder if when he was building an altar in act of obedience, Me pregunto que si cuando Josué estaba construyendo ese altar por obediencia, if he knew that a great prophet si él sabía que un gran profeta was going to be preaching the good news iba a predicar esas buenas nuevas in the same dirty river, en ese mismo río Jordán, in the same insignificant river en ese mismo río insignificante where he built an altar. donde él construyó el arca. I wonder if he knew Me pregunto that not only he was baptizing other people, que si no solamente estaba bautizando gente, but that one day pero que de que un día he raised his eyes él alzó sus ojos and he saw the Lamb of God walking towards him. y Juan el Bautista miró al Jesús caminando hacia él. I wonder if Joshua knew Me pregunto si Josué sabía that when he was doing his little work of building an altar, que cuando él estaba haciendo esa labor de construir he ese was going to arca, have the prophet, de que él iba a tener a un profeta he was going to have the Lamb of God y el Cordero de Dios right there in the same place ahí mismo en el mismo lugar where he built an altar. donde él construyó esa arca. And you know the story. Y tú conoces la historia. Jesus tells him, baptize me, John. Jesús le dice a Juan, bautízame. John the Baptist said, I don't deserve to baptize you. Y Juan responde y dice, no, yo no merezco que bautizarte a ti, But tells him, we got to do what we got to do. pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. In case people give an excuse that they don't have to baptize, just, do your work. And I wonder if Joshua knew that what he did hundreds of years before, Y me pregunto si Josué sabía de que lo que él había hecho en ese entonces, the Lamb of God, que el Cordero de Dios, the light of the world, que la luz del mundo, the bread from heaven, el pan de vida, the fountain of living waters, la fuente de vida that the eterna, Alpha and the que el Omega, alfa y el omega, that the beginning of the end. que el principio y el último. If you don't get excited, I'm going to get excited for Si you. tú no te But that the emocionas, King yo of me voy a Kings, emocionar, que el Rey de Reyes, that the one who created the earth and the que universe el que creó el universo, was going to walk in that same waters iba a caminar sobre esas mismas aguas where he built an altar. donde él construyó el arca. But it doesn't end there. Pero no termina ahí. I wonder if he knew also Me pregunto si también él sabía that when John the Baptist baptizes Jesus, que cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, the Holy Spirit que ese Espíritu Santo was going to descend iba a descender on the same altar en ese mismo altar that Joshua built, que Josué había construido, Insignificant. algo where insignificante, no one could see it, donde nadie podía where ver, no one could take a picture of nadie it. podía tomarle foto a ese But altar, right there was the prophet, pero ahí mismo estaba el profeta, was the Lamb of God, estaba el Cordero de the Dios, sacrifice, el sacrificio and the vivo Holy Spirit. y el Espíritu Santo. I wonder if he knew Me pregunto si él sabía that at the same moment, de que en ese mismo momento the heavens were going to open los cielos iban a abrirse and a voice from heaven was going to be heard. y que una voz del cielo iba a ser escuchado. This is my son, Y
Ese es mi hijo, in whom I am well pleased. en quien yo estoy contemplado. I wonder if Joshua knew Me pregunto si Josué sabía in that insignificant altar that he built que en ese altar insignificado que él construyó, was going to be the prophet, que iba a estar el profeta, the Son, el Hijo, the Father, el Padre and the Holy y el Spirit. Espíritu Santo. Sometimes we belittle the things that we do. A veces nosotros tomamos por hecho las cosas que hacemos Sometimes we underestimate the little things that we do for God. o no estimamos las cosas que nosotros hacemos por Dios. We don't know what a little invitation or a little tract can do. Nosotros no sabemos el poder que tiene el darle una invitación a alguien. We don't know what preparing for worship can do. No sabemos a veces lo que prepararse para la adoración puede hacer. We don't know the impact of a smile with love when people come in. O el impacto que puede tener una sonrisa que tú le des a alguien que está entrando en la iglesia. Sometimes we feel like nobody sees what we do. A veces nosotros sentimos de que nadie ve lo que nosotros But I want to hacemos. tell you today, Pero te church, quiero decir algo hoy, iglesia. if he saw an altar built underwater, Si él vio un altar que fue construido debajo del agua, tells me that he sees the hidden things, me dice que Dios ve las cosas escondidas. that he sees the things that others don't see, De que él ve las cosas que otros no ven. that he sees only a heart of worship, Que él solo ve un corazón de adoración, a heart of sacrifice, un corazón de and sacrificio a heart of prayer. y un corazón de How oración. many times we felt unseen? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que no nos han visto How many times we felt like we don't do enough? o de que no hacemos lo suficiente? Maybe I don't preach, O tal vez no predico, I don't sing, no canto, I don't have their gifts, no tengo sus dones, I don't have their no talent. tengo sus talentos. What is my purpose? ¿Cuál es mi propósito? I wanna tell you today, Pero te quiero church, decir algo, iglesia. What you do matters. Lo que tú haces tiene The little significado. things that you do influence. Las cosas pequeñas que tú haces pueden The influenciar little a things that you alguien. do impact. Las cosas que tú haces pueden impactar. The little things that you do may impact a generation and another Y las generation. cosas que tú haces pueden impactar una generación en la siguiente So I generación. tell you today, Entonces te digo hoy, keep building altars. sigue construyendo tu Even if altar. no one sees them. Aunque nadie te esté Even if viendo. nobody hires them and praises them. Aunque nadie lo adore. Even if it's in your closet. Aunque ese altar esté en tu closet. Build an altar. Construye ese altar. Even if it's in your living room. O que esté en tu sala de casa. Even if it's in your basement. O si está en tu basement. Build an altar. Construye ese altar. Who would have thought ¿Quién hubiera pensado that we were going to build an altar at a basement church? de que íbamos a construir un altar en un sótano? That a couple that didn't know that he was invited, a crazy guy, De que una pareja que no sabían que estaban invitando a un hombre loco, they were opening a space for an altar. de que esa pareja estaba abriendo un espacio para un That altar, on Sundays, de que en los domingos the Father, el Padre, the Son, el Hijo and the Holy y el Spirit Espíritu Santo was going to be in the midst of that iba a altar. estar en medio de ese It altar. wasn't the prettiest. No era lo más bonito, We could see pipes, podemos ver pipas, but the presence of God was pero la present. presencia de Dios estaba But the presente. presence of God was Pero la moving. presencia de Dios estaba moviendo. But the Holy Spirit was Pero el Espíritu present. Santo estaba presente. But the Father was Pero el present. Padre estaba presente. But the Son was Pero el Hijo present. estaba presente. And He's still Y Él present. sigue presente. When we build an altar, Lo que estamos construyendo un altar builds generations, está construyendo y ayudándonos a las generaciones. influences generations, Está influenciando a las generaciones. impacts the other people. Impactando también a gente. You might not see today. Tal vez tú no lo ves hoy. We might not see it today. Tal vez no lo veamos hoy. But what we started a year and a half ago, Pero lo que empezamos hace un año y medio atrás, an unexpected altar, un altar inesperado, an improbable altar, un altar improbable an unlikely church y una iglesia with people from different backgrounds. de personas de diferentes lugares, países. And I'm not referring to Indiana or Maryland. I'm talking about different countries, different Y nations. no me refiero a los diferentes estados de los Estados Unidos, me refiero a las naciones. We're gathered together, De que nosotros nos íbamos a congregar juntos. resembling what the book of Revelation speaks about. Y esto
Esto resembla lo que el libro de Apocalipsis habla, Different tribes and different languages diferentes tribus y diferentes lenguas, crying out, worthy is the Lamb. y diciendo, digno es el Cordero. Worthy is the Lamb of God. Digno es el Cordero de Dios. Worthy is the Lamb of Digno God. es el Cordero de Dios. What you're doing today Lo que tú estás haciendo hoy matters, tiene significado and God sees it. y Dios lo ve. This is what God told me this morning. Tell somebody, Y esto fue lo que Dios me dijo esta mañana. Dile a alguien, don't underestimate what you're doing. no tomes por hecho lo que tú estás haciendo. Don't underestimate, don't belittle your gift. No hagas mínimo tu don. Don't belittle your talent. No hagas mínimo tu talento, Don't belittle the little work that you do. el trabajo que tú haces. God sees it. Dios lo ve. You're being part Y tú estás siendo parte of something big de algo grande in eternity. en la eternidad. That what we're doing here today, De lo que estamos haciendo hoy aquí, that some call Little Church, que algunos pueden llamar iglesia is pequeña, echoing in eternity. está haciendo eco en la eternidad. But one life that we can change, help change, De que una vida que nosotros podemos impactar, that one family that we can bless, de que una familia que nosotros podamos bendecir, will echo in eternity. eso va a ser eco en la eternidad. There's power in altars. Y hay poder en los altares. There's power in altar of prayer. Hay poder en el altar de la oración. There's power in altar of worship. Hay poder en el altar de la adoración. There's power in altar of sacrifice. Y hay poder en el altar del sacrificio. Sometimes we are the one that's been sacrificed in the altar. Y a veces somos nosotros mismos que estamos siendo sacrificados en el altar. Sometimes it's necessary to go through the sacrifice. A veces es necesario ir por medio de ese altar. But what we do today Pero lo que hacemos hoy will matter in the future. va a ser significante en el futuro. I can already see and hear the testimonies. Ya puedo escuchar los testimonios. We can already see the testimonies of what God has done through this Ya church. podemos ver esos testimonios de lo que Dios está haciendo en la Just iglesia. like Joshua, Así como Josué, let's just be faithful. sigamos siendo fieles. Let's just believe the promise. Sigamos creyendo la Let's promesa. just believe the word. Sigamos creyendo la palabra. Let's continue towards the promised land. Sigamos caminando hacia la tierra de la There will be promesa. giants. Y sí habrán gigantes. There will be Jericho walls. Sí van a haber paredes de Jericó. But just like Joshua, Pero así como Josué, he had a promise. él tenía una promesa. He had a word. Él tenía una palabra. You and I have a promise. Tú y yo tenemos una You and I promesa. have a word. Tú y yo tenemos una Just palabra. believe, church. Solo cree, iglesia. Just believe, my Solo brother. cree, mi hermano. Just believe, my Solo sister. cree, mi hermana. It doesn't matter your age. No importa tu edad. It doesn't matter your No age. importa tu edad. God still can do and will do Dios lo puede hacer y lo sigue haciendo. great and mighty things Cosas grandes y maravillosas through you. a través de ti. Remember what we talked about last week. Recuerda lo que hablamos la semana pasada. For every crisis, Por cada crisis, for every need, por cada necesidad, God lifts up a hero. Dios levanta a un héroe. God lifts up an unexpected leader. Dios levanta a un líder God lifts up an inesperado. improbable. Dios levanta al improbable. Well, I get Herbert here to help me with some spiritual music. I want to tell you that there's power in an altar. Te quiero decir que hay poder en el altar. We can influence and impact not only our generation, Podemos influenciar y impactar no solamente a nuestra generación, but the next generation pero la siguiente generación and the generation of our children. y la generación de nuestra familia. Joshua obeyed, Josué obedeció, Rahab believed, Rahab creyó. and because of that, today, Y por eso en el día de hoy, Rahab is not only in the genealogy of Jesus, Rahab no solo está en la genealogía de Jesús, but her faith echo in eternity. pero también sabemos de que su fe hizo eco en la eternidad. Joshua simply obeyed. Josué simplemente obedeció. In the second chapter, in the first chapter of Joshua, En el primer capítulo del libro de Josué, God told Joshua, Dios le dijo a Josué, just be courageous. solo sé valiente. Esfuérzate y sé valiente.
3 times he tells him in the same chapter. 3 veces le dice en el mismo capítulo. Just be courageous, be brave and courageous. Just Esfuérzate y believe. sé valiente. Solo cree. Just believe on the word. Solo cree en la palabra. Just believe in the promise. Solo cree en la promesa. Not in what we see, No en lo que vemos, but in his promise. pero en su promesa. I was telling the Lord this morning, Le decía al Señor esta mañana, let us see what you see. déjanos ver lo que tú ves. Let us believe like Joshua. Queremos creer como Josué, Let us believe like Rahab. creer como Rahab, Let us obey like Joshua, obedecer como Josué, so we may go to the promised land para que podamos ir a la tierra prometida and see the glory of God. y ver la gloria de Dios. Don't let the things and the trials, No dejes que las cosas de este mundo, las the tribulaciones, disappointments of life. la decepción de la vida. This is why they always build altars to remind us. Por eso ellos construían altares para recordarnos a nosotros Sometimes we need to be reminded. que a veces nosotros debemos ser recordados God chose you que Dios te escogió for a a ti time like this. por un tiempo como este. Just like the way you are. Sí, así como estás ahorita, With your uncertainties, with your own doubts, con tus dudas, con tus with inseguridades, your weaknesses. con tus debilidades. God chose you. Dios te escogió a ti. God chose Moses to be a leader Dios escogió a Moisés para ser líder who couldn't speak properly. y él no podía hablar claramente. I always wonder, how did he talk to the millions of people? Yo siempre me pregunto cómo fue que Moisés pudo hablarle a miles de personas. How long did it take for him to tell them a message? ¿Cuánto tiempo le hubo haber tomado para dar un mensaje? But God chooses the ordinary. Pero Dios escoge al ordinario. God chooses the unexpected. Dios escoge a lo inesperado, a lo You don't have to be improbable. perfect. No tienes que ser perfecto. You don't have to be eloquent. No tienes que ser elocuente. You don't have to have the best No words tienes que tener las mejores or the palabras best looks o las mejores or know looks all the theology. o conocer toda la teología. You just have to believe Solo tienes que in creer the power of your testimony, en el poder de tu in testimonio, the power of the promise, en el poder de la promesa and in the power of God. y en el poder de Dios. That's all that we have to do, church. Es lo único que tenemos que hacer, iglesia. God is faithful. Dios es fiel. His promises never fail. Sus promesas nunca terminan. Step out in faith Camina en fe and let's get our feet wet, just like the priest did. y vamos a mojar nuestros pies como los sacerdotes lo hicieron en el Jordán. The miracles in the Jordan River Los milagros en el río Jordán reminds us nos recuerda that God makes a way where there is no way. que Dios hace un camino donde no lo hay, That God lifts leaders que Dios levanta a líderes who walk in obedience. que caminan sobre la obediencia, That God rescues those who put their faith in Him. que Dios rescata a aquellos que ponen su fe en Él And that God transforms ordinary people y que Dios transforma a los ordinarios to fulfill extraordinary purpose. para cumplir propósitos extraordinarios. I love my God. Me encanta, amo a mi Dios, I love my Bible. amo mi Biblia. Every time that I read it reminds me. Cada vez que lo leo, me acuerdo. Every time there's a doubt or there's a tribulation, I just open the Bible. It reminds me Cada again vez que tengo una duda o algo, voy a la Biblia y hay una revelación para mí. that if He did it before, He would Que do it again. si Él lo hizo antes, lo vuelve a hacer otra That He's vez. faithful to His Que Él es promises. fiel a sus promesas. That He's true to His Que Él es word. verdadero a su There's palabra. still something that you can do for the Lord. Todavía hay algo que tú puedes If hacer you're para el still Señor. breathing, there's still Si something you tú can do estás for the Lord. respirando, todavía hay algo que tú puedes hacer If para you're el still Señor. breathing, there's still someone you can bless. Si tú estás respirando, todavía hay alguien que tú puedes bendecir. If you're still breathing, you can still praise the Lord. Y si tú estás respirando, puedes alabar a Dios. There's still a life that you can impact. Aún hay vidas que tú puedes impactar. There's still a life that you can bless. Aún hay vidas que tú puedes bendecir. Even when no one sees it. Aún cuando nadie lo ve. Even maybe no one on Instagram will notice it. Y tal vez nadie en Instagram lo va a ver. But it's the small altars that we're building Pero son esos pequeños altares que estamos For His construyendo glory. para su gloria, for His honor, para su honor, for His glory. para su gloria. I want us to pray. Quiero que oremos. What is the Holy Spirit telling you this morning? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios te está diciendo en esta mañana? Maybe it's reminding you that yes, He chose you.
Tal vez te está recordando, sí, yo te escogí, that what you do does matter. de que lo que tú haces sí tiene significado. Maybe others don't see it, but what you do does matter. Tal vez los otros no lo ven, pero lo que tú haces, That God tiene sees all importancia. things. Que Dios lo ve todo. That God would honor the work that you do. Dios honra lo que tú haces. And that what you do today will echo in eternity. Y que lo que tú haces hoy va a ser eco en la eternidad. Let us pray. Vamos a orar. Father, we worship you, Lord. Señor, te adoramos. We honor you, Jesus. Te honramos, Jesús. Thank you for choosing people like Moses, Gracias por escoger a gente como Moisés, unexpected leaders like Joshua. líderes improbables, inesperados como Josué. Thank you for choosing people like Rahab. Gracias por escoger a personas como Rahab. Thank you for choosing people like Gideon, Lord. Gracias por escoger a personas como Gedeón, Señor. Thank you for choosing women like Esther. Gracias por escoger a mujeres como Esther. Thank you, Lord, for lifting up people, Gracias, Señor, por levantar a personas, for lifting up ordinary people por levantar a personas regulares, normal, to do your mighty work. para hacer tu trabajo, Señor. Here we are before you, Lord. Aquí estamos delante de ti, Señor. Ordinary people, Personas ordinarias unexpected people, y gente inesperada. but willing to do your work. Pero aquí estamos dispuestos para hacer tu With a voluntad. heart to do your work, Lord. Con un corazón dispuesto, With a humble heart to do and go where you send us to go. con un corazón humilde para ir donde Here quieres we que are, vayamos. send us, Lord. Aquí estamos, envíanos a We want to nosotros. be your church, Queremos ser tu iglesia, the church that builds altars, la iglesia que construye altares, altars of prayers, altares de oración, altars of worship, altares de adoración altars of y sacrifice. altares de sacrificios. Here we are this morning, Lord. Aquí estamos, Señor. Send us, Lord. Envíanos, We Señor. want to do your work. We want to be your hands. Queremos ser tu obra, queremos We ser want to tus be your manos, feet. queremos ser tus pies. We want to bless those that you want us to bless. Queremos bendecir a aquellos que tú quieres que bendigamos. We want to love your people. Queremos amar a tu pueblo. We want to honor and love your people, Lord. Queremos amar a tu pueblo. We exalt you, Jesus. Te exaltamos, We Señor. thank you and we honor you for choosing people like us, for choosing me Gracias, Señor. to do your mighty work. Honor and glory. Te damos Honor and gloria y glory. honra. We give you honor and glory and thank you. We have a grateful and thankful heart, Lord. Gracias, Señor. Thank you for choosing us. Gracias por escogernos. We are so grateful, Lord, for putting your eyes on us. Gracias por poner tu mirada sobre nosotros. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. We honor you, Lord. Te honramos, Señor. Hallelujah. We praise you, Jesus. Te adoramos, Señor. If you are thankful for Him choosing you, give Him praise for the next 5 to 10 seconds. Dale gloria si tú estás agradecido por lo que Él ha hecho. For choosing the low, for choosing the foolish, Por escoger lo más bajo. for the God of opportunities, Por el Dios de oportunidades. for the God not only of 2 chances, but 3, 4, 5. Por el Dios de no solo una oportunidad, pero 2, 3, 4, 5. God is so good and faithful. Dios es tan bueno y Él es fiel. We're thankful for everything that He's doing in us and through us for this Yeah. church. Le damos gracias por lo que está haciendo dentro de nuestra iglesia y de nosotros. And as I was thinking this week, and I've been thankful for the Lord this week, Y le doy gracias a Dios por esta semana. I said, Lord, remind us Señor, recuérdanos, le decía, the great things that you've done in this church already. las cosas que tú ya has hecho en esta iglesia. And I was looking back a year and a half ago Estaba pensando hace 1 año y medio atrás, when we started. cuando iniciamos. Some of you think that we had an idea, but we had an idea what we were doing. Algunos tal vez tenían una idea, pero no sabíamos realmente lo que estábamos haciendo. We just knew that we were building an unexpected altar. Solo sabíamos que estábamos construyendo un altar We just wanted to praise the Lord. y queríamos adorar al We Señor, just wanted to worship Jesus freely, adorarlo
Honor the Holy libremente, Spirit. honrar al Espíritu Santo. And a year and a half later, Y 1 año y medio después, when we feel God's presence in our meetings, sentimos la presencia de Dios en nuestras reuniones. when we see that people are blessed, Cuando vemos de que gente está siendo bendecida, I said, it's been worth it, God. he dicho, sí vale la pena, Señor. The uncertainties and the opposition and the troubles, A veces hay muchas cosas, it's worth it pero tiene sentido todo lo que estamos haciendo para el for Señor, the lives that have been blessed por las vidas que están siendo bendecidas and the new lives that are going to be blessed. y las nuevas vidas que van a ser It's bendecidas. worth it. It is worth it.